Hi students, welcome to this class. In this class we study the energy from ocean, that is the module 4 energy from ocean. This is the syllabus of this topic, that mainly in this class we study the tidal energy, principle of tidal power, components of tidal power plant, classification of tidal power plant, okay, and its advantage and limitations of tidal power plant. Actually, the tidal power plant is of two types. One is onshore and other is offshore. So first we see what is tide. Tides are the rise and fall of sea levels caused by the combined effects of gravitational force exerted by the moon and sun and the rotation of earth. See, it is a rise and fall of sea level. See, the rise of sea level, you can see it is of high tide. During high tide the sea level water will rise, and during low tide sea level water will decrease. So this rise in sea level, so this we call as one wave which causes the tides. So is during the high tides. So it is the gravitational force exerted by the moon and sun on the earth. So this is like this. So the during the spring tide, that is moon closest to the earth in monthly orbit, the moon in alignment with sun, moon between earth and sun. So in this case we can call it as an new moon day. It is a new moon, and or you can call as the dark moon. We already call it as dark moon. So in this case the moon will be in between this earth and the sun. So here the moon, you can see the moon in between earth and sun. So next one, so this is the closest path between the earth and sun. So moon is almost closest to the earth. And then next one, moon closest to earth in monthly orbit. So moon in alignment with sun, earth between sun and moon. So here we can see the earth is in between the moon and sun. So earth is between moon and sun. So you can call it as the full moon day. So in these conditions also we can see the distance between the moon and sun will decrease. So there is more gravitational pull exerted between the on the surface of the earth due to the moon. So this causes the rise in tides. Okay. Okay. So during the low tide, the moon will be in this position, and during the high tide the moon will be either in between earth and sun, or in between the sea. In here the uh, if the moon is earth is between the moon and sun, then this causes the high tide. When moon is between the earth and sun, so it is due to the sun's gravitational pull. When moon is away from the sun, then due to sun's gravitational pull, this causes the high tide. When moon is in between earth and sun, due to the moon's gravitational pull, then it causes the high tide, So okay, so similarly in this case you can see in one case the sun is dragging the and in the other the moon is there. So it will be in look in this shape, not in the round shape. Okay, so you can see moon's gravitational pull in one side and the sun's gravitational pull in the other side. So you can see that during the full moon day the gravitational pull will be much higher than the new moon day. See here, compare to this one, in the new moon day
the gravitational pull will be lesser as compared to the full moon day. Why? Because in full moon day there is a gravitational pull exerted by the sun and also in this case by the moon also, but here the effect will be on the moon and somewhat lesser, but it cannot be neglected also, almost equal, but slightly changes are there. So this causes the rise of sea water level. This causes the rise of sea water level during the full moon or new moon day, and it causes the decrease in the rise of sea water level during the other days. Okay, so we need to utilize this rise in water level to produce the electrical energy. So this is called as ocean thermal energy. So either you can use it for either you can use it on the onshore or using offshore. We can install the plant in the onshore or offshore. So we see in detail about this now. So let's see the basic principle. Tides are the waves caused due to the gravitational attraction of the moon and sun acting upon the rotating earth. Tides occurs twice a day. In 2 times in a day the tides will occur. During the 2 times a day the tides will occur. The ocean level difference caused due to tides contains large amount of potential energy that you see and on that slides. So during the rise of slides the water level, during the high tide the water level will rise, during the low tide the water level will decrease. The level difference between the high and low tide is called as tidal range. That level difference which is called as tidal range. Sites with tidal range greater than or equal to 5 meter are suitable for power generation. Okay, so the tidal energy technology. A tidal barrage utilizes the potential energy of the tide. The tidal power generation traditionally involves erecting a dam barrage across the opening to a tidal basin. The dam includes a sluice rapid control gates that is open to allow the tides to flow into the basin. The sluice is then closed. During the high tide the water flows into the basin, and during the low tide water flows out, which results in turning the turbine. See if I have connected one turbine across this gap. So during the high tide the water level will rise here. You can see during the high tide the water level will rise, during the low tide the water level will decrease. So if I have connected a turbine across this one, so during the high tide the water level will rush through this one and it will rotate the turbine and you can produce the electrical energy. Okay, during the low tide, during the low tide the water level will rush from here to the ocean. So the water level will rush from here to the ocean and it will also drive the turbine and I can produce the energy. As the tides are produced twice a day, so you can see I can produce the electrical energy twice a day. Okay, I think you got the principle. അതായത് വെള്ളം ആദ്യം ഇത് ഹൈ ടൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വാട്ടർ ലെവൽ കൂടിയിട്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ലോ ടൈഡ് ആകുമ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ലെവൽ ഈ ലോ ടൈഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ടർബൈൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ടൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ റഷ് ചെയ്യുമല്ലോ. വാട്ടർ ലെവൽ റഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ലോ ടൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ സീയിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ആ ഒരു ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്.
ടൈഡ് കമ്മിങ് സീ പിന്നെ എസ്റ്റൂറെ മീൻസ് ഒരു സ്ഥലം അവിടുന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടർബൈൻ ഒരു കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് നമ്മൾ ഈ ലോ ടൈഡിലാണ് നമുക്ക് ഈ ടർബൈനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ? ഒരു ഹൈ ടൈഡിൽ ഒരു ടർബൈൻ പിടിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ലോ ടൈഡിൽ ഞാനൊരു ടർബൈൻ കണക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു ഹൈ ടൈഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സോ ഇവിടെ നോക്കുക, ലോ ടൈഡിൽ ഞാനൊരു ടർബൈനും എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ടർബൈൻ കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ഈ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ വന്ന് ഈ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു ഹൈ ടൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പം വാട്ടർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ വന്നു പോരെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതൊരു ഹൈ ടൈഡ് ആകുമ്പോൾ വാട്ടർ ഇവിടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. അപ്പം ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ? വാട്ടർ ലെവൽ മെല്ലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. സോ അതാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ. ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതാണ് ഹൈ ടൈഡ്. ഇതിനാണ് HT എന്ന് കൊടുക്കുക, ഹൈ ടൈഡ് കണ്ടീഷൻ. ഇത് ലോ ടൈഡ് കണ്ടീഷൻ LT. ലോ ടൈഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വാട്ടർ ലെവൽ ഇത്രയെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സീ ലെവൽ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ വാട്ടർ ലെവൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിടാം. അപ്പം അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു? ഈ ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ എന്താ നമുക്ക് മാക്സിമം എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So like this also you can produce the energy. So ഇതിനാണ് the turbine and generator കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഗേറ്റിനാണ് സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയാം. Dam includes a sluice or rapid control gates that is open to allow the tide to flow into the basin. And basin പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഷോറിലുണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ബേസിൻ എന്ന് പറയാം. സ്ലൂയിസ് ഈസ് ദെൻ ക്ലോസ്. വാട്ടർ ലെവൽ വന്ന ശേഷം സ്ലൂയിസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. പിന്നെ വാട്ടർ ലെവൽ ആ ഒരു ജനറേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വാട്ടർ ലെവൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്ലൂയിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. സോ അതാ പറഞ്ഞത്, ഡ്യൂറിങ് ഹൈ ടൈഡ് വാട്ടർ ലെവൽ ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദി ബേസിൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ലോ ടൈഡ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബേസിൻ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ടേണിംഗ് ഓഫ് ദി ടർബൈൻ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഹൈ ടൈഡിൽ വാട്ടർ ലെവൽ ബേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങ് വരും. ഹൈ ടൈഡിൽ വാട്ടർ ലെവൽ ബേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. സോ ഇതാണ് ബേസിൻ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെന്ത് ബേസിൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹൈ ടൈഡ് കണ്ടീഷനാണ്. സോ ഹൈ ടൈഡിൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദി ബേസിൻ. സോ ഡ്യൂറിങ് ലോ ടൈഡ് ദി വാട്ടർ ലെവൽ ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബേസിൻ. ഓക്കെ. So some researchers are also trying to extract the energy directly from tidal flow streams. Kinetic energy can be harnessed from tidal currents to generate electricity and involves the use of a tidal current turbine. This is more desirable method of capturing energy in the tides. However, tidal current turbine technology is currently not economically viable on a large scale as it is in early stage of development. അതായത് ടൈഡൽ കറണ്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ഓഷനിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വേവ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ നെക്സ്റ്റ്, tidal energy technology. The main components of tidal power plant are dam, dike barrier constructed to hold the water. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അക്രോസ്. പിന്നെ സ്ലൂയിസ് വേ, റാപ്പിഡ് കൺട്രോൾ ഗേറ്റ് യൂസ് ടു ഫിൽ ദി ബേസിൻ ഡ്യൂറിങ് ദി ഹൈ ടൈഡ്സ്, and a special bulb type power steel shell containing an alternator and Kaplan turbine. The conversion schemes: single basin, single effect; single basin, double effect; two basin, linked basin. So ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി. സോ
സോ സിംഗിൾ ബേസിൻ വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബേസിൻ. സോ ഈ ബേസിൻ വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലോറാണ്, ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇത് സി ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് സി. അപ്പോൾ ഈ എർത്തും ഒരു ഗ്രൗണ്ടും സിയും തമ്മിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ കരയും കടലും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അതാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ഒരു ഹൈ ടൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബേസിൽ വെള്ളം നിറയും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാരർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ്, സോ ഇത് നോക്കുക. ഈ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടർബൈൻ നമ്മൾ ഒരു ടർബൈൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ ടർബൈനാണ് ഏത് ടർബൈൻ എന്നാണ് ഇവരോട് പറയുന്നത്, കാപ്ലാൻ ഓർ so that turbine they are calling as alternator or Kaplan turbine. Then Kaplan turbine ആണ്. Kaplan turbine കൂടെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so we see in next class the different effect, that is single basin, single effect, single basin, double effect, two basin, linked basin, this in details. Okay, bye.